Het is vrijdag de 13e en we zijn vandaag op de derde dag van Eurosonic. En ik ga kijken naar Glowie, a.k.a. Sarah, met een achternaam waar ik niet over wil struikelen, hier in Grand Theater. Glowie, your real name is Sarah, and then you should help me a bit. It's Sarah Pétursdóttir. Again? Sarah Pétursdóttir. I will not repeat that, but it's a lovely name. I saw your performance, it was very good. Is this your first time out of Iceland? Yes, it's my first time. And how is it for you? Amazing. I didn't what to expect from the audience, but it was great. It's very different from the Icelandic audience. I want to be able to work with music, and that's it. I want to live for music. You know, I don't want to be. You know, I went in school and I learned the hairdresser, and that's the only thing I can do. That is do hairdressing and music. So I don't know. I don't have any other choice, really. I don't really like the Icelandic food that really is only in Iceland. That is like the head of a lamb, and we kind of it's disgusting, but it's really Icelandic. Yeah. And oh my God, when I talk about it, I smell it and it's terrible. It smells terrible. Iceland has produced a lot of great talents. What's the secret? I think we have a lot of artists that are really, really different from, like artists from the US. I don't know what it is, like Björk and Of Monsters and Men. I don't know. It's probably because it's really different and it's really inspiring. Het is weer echt Eurosonic weer, hartstikke koud met regen. Maar wij gaan hier in het Platformtheater kijken naar Coely of Coely. In ieder geval een hele goede Belgische artieste. Ik heb er zin in. Let's go! Ik vind het leuk om op een podium te staan. Ik vind dat heel plezant. Daarom dat ik mijn alles geef. Oh, sorry hoor. Vanaf het begin van het interview zat ik te wachten op het woord plezant, want dat is mijn favoriete Belgisch woordje. Ik amuseer me rot en het toffe daaraan is, je begint, mensen kennen u niet. Snap je? Mensen ontdekken u. En je brengt een sfeer en mensen begrijpen niet what's going on. Ze zijn aan het zoeken. Want ik zie dat ook aan de mensen, snap je?
En dat viel me ook op, want je hebt mij echt aangekeken in de ogen. En ik zag je mensen allemaal aankijken. Sowieso de eerste 3 rijen heb je al die mensen. Heb je nog goed geheugen of zo? Ga je ons allemaal onthouden? Wat is het doel? Bij mij is gewoon, ik focus me in het begin bij de mensen van het begin. Want het einde, die zijn het einde, die zijn altijd aan het kijken. Die zijn nog aan het kijken, je ziet dat. En dan ga ik zo verder naar achter. En tijdens de parties zit ik altijd de people in the back. Want de people in the back, dat zijn ook die zijn er ook. Dus ik focus mij ook op hun. Ik zie hun allemaal. Ik zie de gast met de pet daar. Ik zie de gast met zijn muts opzij aan de bar. Ik zie alles. Ik wil weten dat iedereen moet voelen dat ik er ben voor hun. Dus 3 jaar geleden was je hier. Wat is het verschil, wat is het verschil met nu? Bij mij is gewoon, ik was jong, ik ben nog steeds jong. Ik was jong, ik was klein, ik was zo, weet je, dat was voor mij ontdekken en ook andere mensen ontdekken en dat was het begin. En nu, je ziet gewoon het verschil van het begin en nu, hoe snel ik ben gevorderd. Mijn stem is volledig anders ook. Ik ben een beetje vrouwelijker aan het worden, volwassener, alles verandert, alles evolueert. Dus dat begin, ik was zo mini en nu ben ik zo een volwassen vrouw aan het worden. Maar ik blijf nog groeien en dat is het belangrijkste. En dat vind ik wel, als ik dit zie, 2 jaar geleden was dat ook zo. Maar nu is dat zo anders. Nu is dat, dus ik sta er, snap? Stop pushing on the rainbow, clap with me, come on. Tell me what you're waiting for. 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 What you're waiting En dan gaan we nu kijken naar Carpenter Brut uit Spanje, hier in het Grand Theater. De afsluitende band voor ons.